আচ্ছা, আজকের দুটো টপিক, জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস আর অ্যাপ্রোচ টু রিউম্যাটিক ডিজিজেস। দুটো টপিক লিখেছি, যে জুভেনাইল রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আগে লিখেছিলাম, ওটা কেটে উপরে ইডিওপ্যাথিক লিখেছি। তো রিউম্যাটোলজি নিয়ে যখন প্রথম গবেষণা শুরু হলো, পড়াশোনা শুরু হলো, তখন নন ইনফেক্টিভ কজেস অফ আর্থ্রাইটিস একটাই ভাবা হতো, সেটা ছিল যেটা অ্যাডাল্ট রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বলা হতো। বাট উইথ প্যাসেজ অফ টাইম আর বাচ্চাদের যে আর্থ্রাইটিস দেখা যেত, নন ইনফেক্টিভ আর্থ্রাইটিস, it was presumed then that it is just a children version of rheumatoid arthritis that we see in pediatric population. But with passage of time and with further investigations and research, it was found out that the entity that is prevalent in pediatric population is no way, maybe nearly similar to adult, but it is no way clinically or by any other investigation similar to its adult counterpart. It's completely a different disease entity, different clinical features, different prognosis. That's why the term rheumatoid from juvenile rheumatoid arthritis was omitted and the term idiopathic was inserted. Why idiopathic? Because there is no specific etiology of the disease. So we start. So what is juvenile idiopathic arthritis? So it is an arthritis. What is arthritis? Arthritis is swelling of the joint, okay? But this is not enough. Swelling of the joint, it has to be articular swelling, it has to be inflammatory swelling. So next, so first definition, so juvenile means in the juvenile period, age group below 16 years. So it has to fulfill the definition of arthritis. Arthritis in a single term, single line, it is swelling of the joint. If there is presence of swelling, it is arthritis. If there is, and either the swelling or two of the other features. What are them? They are the limitation of range of motions, tenderness or pain on motion, increased heat or warmth. Two of these three features will qualify as arthritis. So this is arthritis. Juvenile idiopathic arthritis, when we take the history, we take history of 6 weeks. If there is involvement of 5 or more joints, it is polyarticular arthritis. The history duration is 6 weeks. If there is involvement of less than 5 joints, it is oligoarticular, and one is extended oligoarticular. What is that? Suppose initially there was involvement of only 3 joints in the first 6 weeks, but as the disease progressed, more than 5 joints were involved. So this is extended oligoarticular arthritis. So 3 main entities: polyarthritis, oligoarthritis, and one more entity, that is the systemic juvenile idiopathic arthritis. So this systemic juvenile idiopathic arthritis initially was named systemic onset JIA, the sJIA, যেটা commonly colloquial term এ বলা হতো sJIA. The reason why the name changed sJIA from systemic JIA, মানে sJIA, that is what it is called now. The reason being, initially it was thought that sJIA, the so-called sJIA, systemic onset JIA, is nothing but just another kind of idiopathic arthritis in pediatric population. But again, with further research, it was found that the clinical presentation, the prognosis, the cytokine profile of systemic JIA is completely different from the other kinds of JIA. And that is why there is a very strong lobby of rheumatologists that are doing research in present world, who strongly opine for separating this group of arthritis completely out of the JIA system. They say that systemic JIA, although the name may have the JIA term in it, it is completely a different disease entity. The kind of inflammation that happens in this disease, kind of clinical features, and most importantly, the kind of toxicity. The toxicity that we encounter in systemic JIA is no way near to the other kind of arthritis, the juvenile arthritis. That is why it is a good number of doctors, the rheumatologists, prefer to use this entity as a completely separate entity. Okay.
Okay, so the arthritis, as I said, arthritis is swelling, is an articular swelling of inflammatory nature. And what are they? The location will be deep and diffuse. And there will be pain on both active and passive movement. And swelling, as I said, will commonly be present. Whereas in periarticular entities, the pain will be focal, pinpoint, একটা আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারবে। কোনো পেশেন্ট যদি একটা আঙ্গুল দিয়ে তার জয়েন্টের ব্যথা বলতে পারে, it is unlikely to be an arthritis. And pain on movement, in articular nature, there will be pain on both active and passive movement, but in periarticular entities, there will be pain only on passive movements. Swelling will be uncommon. What are the anatomic features? Synovium, cartilage, capsule. একদম জয়েন্টের ভিতরে যে জিনিসগুলো সেইগুলো আর্টিকুলার এন্টিটিগুলোতে প্রেজেন্ট থাকবে, আর only tendon, bursal ligament, these are present in periarticular entities. So now the inflammatory and non-inflammatory, যেগুলো এখনো পর্যন্ত বলেছি সেইগুলোই swelling, redness, warmth, এগুলো commonly in inflammatory articular pain. Okay, these will not be present in non-inflammatory pain. And the common examples are hereditary arthropathies, hypermobilities, avascular necrosis, and slipped upper femoral epiphysis. These are typical orthopedic conditions. Okay, so etiology and pathogenesis is almost same for every rheumatic diseases. There are some genetic susceptibility factors, and pathogenesis, there is always this imbalance between pro-inflammatory cytokines and anti-inflammatory cytokines. Okay, apart from this is systemic JIA. There are two cytokines you have to remember, interleukin 1-6. These two are important because when it comes to the management of systemic JIA, these are the inflammatory cytokines that are targeted. Okay, in pathology, if the disease remains untreated, there will be a villous hypertrophy of the synovium along with hyperplasia and edema of different synovial tissues. Okay, and gradually there will be destruction of cartilage, destruction of different structures of the joint. Okay, epidemiology, you can see it's not very uncommon. Okay, female are always more affected in JIA, unless it is systemic JIA. Okay, polyarthritis. So polyarthritis, oligoarthritis, extended oligoarthritis. I will start with prognosis. Out of these three, oligoarthritis is classically thought to be non-toxic. Okay, and polyarthritis, if it is associated with rheumatoid factor positivity, it is a toxic disease, it is a bad disease. This disease is similar to what we see in adult rheumatoid arthritis. It is because of this entity, the initial name juvenile rheumatoid arthritis was named. Okay, now to stamp something as RA positive polyarthritis, the rheumatoid factor has to be positive within an interval of 12 weeks. If I find rheumatoid positivity in first week and negative after 12 weeks, it is not RA positive polyarthritis. It has to be positive on two different occasions spanning over 12 weeks. Okay, now contrary to RF positive polyarthritis, which is classically a toxic, a bad disease, RF negative polyarthritis is comparatively an easier disease to manage and not many toxic features. Okay, so what are the different joints? So in polyarthritis, the risky joints that are involved, risky joint means the joints of the spine, especially the cervical joint, the hip joints, these are risky joints because if these joints get affected, our day-to-day activities get hampered. And apart from them, micrognathia, small chin, okay, cervical spine, hip disease. Okay, now oligoarthritis. Now before coming to oligoarthritis is, as I said, less than 5 joint involvement in first 6 weeks. Oligoarthritis very commonly can present with only one joint, commonly one large joint. Now whenever you see monoarthritis, oligoarthritis may somebody has presented with one joint involvement, monoarthritis, always remember before stamping a monoarthritis, if it is non-infective, monoarthritis commonly is septic arthritis. We are not dealing with septic arthritis today. So monoarthritis, before stamping a monoarthritis as that of a rheumatic origin, always rule out one hematological disorder. What that disorder is? কি বলে?
gout to hematological one hematological disorder that has to be ruled out before stamping it as any rheumatological disorder. Monoarthritis hematological disorder. Monoarthritis দেখলেই যদি সেপটিক ফিচার না থাকে, যদি সেপটিক আর্থ্রাইটিস না হয়, একটা ডিজিজ রুল আউট করে তারপর আমি অন্যান্য কাজে এগোবো। ওয়ান ডিজিজ হ্যাজ টু বি কেপ্ট ইন মাইন্ড অ্যান্ড দ্যাট ইজ রিউম্যাটিক হয়ে গেল, হিমাটোলজিক্যাল বলছি, হ্যাঁ, স্পেশালি পেডিয়াট্রিক পপুলেশনে। হিমোফিলিয়া, এক্স্যাক্টলি, হিমোফিলিয়া, আনট্রিটেড হিমোফিলিয়া অনেক দিন ধরে আনরেকগনাইজড আছে, মানে আউট অফ নেগলিজেন্স কেউ দেখেনি বা ট্রিটমেন্ট হয়েও প্রপারলি রেসপন্ড করেনি। মোনো আর্থ্রাইটিস অলওয়েজ রুল আউট হিমোফিলিয়া। আস্ক স্পেসিফিক হিস্ট্রি, আস্ক দ্য ফ্যামিলি হিস্ট্রি। হিমোফিলিয়া ছেলে প্রেজেন্ট করে না মেয়ে প্রেজেন্ট করে? বয় হয় না গার্ল হয়? ছেলে। ওকে, ফিমেল হতে পারে বাট দ্যাট ইজ ভেরি রেয়ার। ফিমেল হলে সেটাকে কি বলে, কি কারণে হয়? হিমোফিলিয়া হলো, হিমোফিলিয়া হ্যাজ টু বি রুল আউট। অর্ডার পিটি এপিটিটি আয়না, টেক স্পেসিফিক হিস্ট্রি, টেক ফ্যামিলি হিস্ট্রি, proper history, then you will move towards rheumatological discussions. Okay, so monoarthritis, remember for the rest of your life. Any other causes before stamping it, always rule out hemophilia, because if you miss hemophilia, the prognosis is very bad. The child may not survive for too long. Okay, so oligoarthritis. Now oligoarthritis, extended oligoarthritis, generally those oligoarthritis which have 3 to 4 joint involvement and they remain for the remaining part of the disease, those oligoarthritis are usually benign. They will respond very good to the treatment. But if it is extended oligoarthritis, unfortunately the prognosis is bad. So remember, RF positive polyarthritis and extended oligoarthritis, these two are bad so far. RF negative polyarthritis comparatively less toxic. Okay, and one thing is ANA positivity. So there is a very symbiotic relation between rheumatology and ophthalmology. Ophthalmology is often considered to be the gateway to rheumatology. There are many diseases which present only with eye features. There is no joint involvement, there is no skin involvement, only eye features. One of those diseases is oligoarthritis, and commonly eye feature that presents is anterior uveitis. Okay, anterior uveitis go hand in hand with ANA positivity. If you find oligoarthritis, order an ANA. If ANA is positive, order for slit lamp examination. You will eventually anyway going to do a slit lamp examination of oligoarthritis. If you find, if an ophthalmologist sends a patient to you with monoarthritis and uveitis, order an ANA positivity. What will the ANA mode tell you? It will tell you about the prognosis. If ANA is positive, the disease is bad. What I said, classically oligoarthritis is a good disease. Good disease means it will respond good to treatment. But if there is uveitis and if there is ANA positivity, the prognosis becomes a bit dicey. Okay. Now systemic JIA. Systemic JIA, what many rheumatologists say, it is the black sheep of the JIA family. Systemic JIA, the inflammatory profile of systemic JIA, the toxicity that it presents with is completely different from other GIAs. Typically the systemic JIA patients, they often present with fever of unknown origin. Forget whatever I have written there, listen to me. Systemic JIA often we come across in our wards, in our day-to-day practices, is fever of unknown origin. Many patients are often treated empirically with anti-tubercular drugs. Some are often stamped as malignancy, some sort of cancer. They may turn out to be systemic JIA. Now why this diagnostic dilemma? Because the features of systemic JIA, they do not present simultaneously. Just like Kawasaki disease, the features of Kawasaki disease can present one by one with taking different time. Systemic JIA can also take time. The features, dekhte paccho na? The features do not present simultaneously. The main thing, the arthritis. So every other aspect of JIA, the arthritis has to be present for 6 weeks. It is only relaxed for systemic JIA. So the duration is not meticulously mentioned for systemic JIA. It can be duration of any duration. Okay. The patient generally presents very toxic, very systemic features, high grade fever. It is by definition it is 2 weeks. At least 3 days has to be daily, which is classically termed quotidian.
Okay, so high grade fever, fever of unknown origin, suddenly the patient is coughing, respiratory distress. There are features of serositis. Serositis meaning either there is pleuritis, there is pericarditis, there is peritonitis, there is unexplained organomegaly, there is general lymphadenopathy. Whenever we see lymphadenopathy, our first focus goes to infective origin. People have suspected infective origin, people have started antibiotics, people have upgraded antibiotics, the disease is not responding. After 1 or 2 weeks, when all the features have appeared, assembled, then we see these kind of clinical features. So the entry criteria which has to be present must, that is fever for two weeks. Within these 2 weeks, there has to be a span of three days where the fever has come daily. Remember that term quotidian, okay? পরীক্ষায় এটাই জিজ্ঞেস করা হয়, quotidian, daily কথাটা জিজ্ঞেস করা হয় না। And one or more of the following. So evanescent rash, a typical fleeting rash, evanescent rash, মানে র্যাশটা কখনো এক জায়গায় থাকে না। When the fever comes, the rash comes. Typically it involves the trunk, may involve any part of the body, but typically involves the body, typically involves the trunk. So when the fever comes, the rash comes. When the fever disappears, the rash disappears. So this is a peculiar feature of systemic JIA. Okay, and apart from rash, if there is no rash and if it fulfills the other features, it can be diagnosed as systemic JIA. But remember one thing I have not written here: systemic JIA is diagnosis of exclusion. Okay, you may find other similar entities with similar features who may fulfill all the criteria of systemic JIA, but only after excluding all other diseases you can stamp systemic JIA. You can find even polyarthritis, which may sometimes fulfill the criteria of systemic JIA, but only if it is ruled out other causes, only you can say this is systemic JIA. You can find polyarthritis in which rheumatoid RF will be negative. So that will be RF negative polyarthritis instead of systemic JIA, especially if there is no systemic features on presentation. Okay. Okay. So some other points, it typically involves the risky joints, the hip joints, the cervical spine and the TM joints. Okay. The typical rash is salmon colored rash, ছবিতে আসছি পরে, and Kibner phenomenon. এটা আগেও পড়েছেন নিশ্চয়ই প্যাথোলজিতে, মানে hypersensitivity lesions on superficial traumas. Okay. Psoriatic আর দুটো এন্টিটি আছে, এগুলো ডিটেলসে জানার দরকার নেই। psoriatic arthritis, if there is psoriasis and arthritis, it is psoriatic arthritis. But the problem is psoriatic arthritis in entities called psoriatic arthritis, psoriasis may not be present in the first place. So in that case, either arthritis and at least two of the following: dactylitis, nail pitting, psoriasis. Okay, if psoriasis is not, psoriasis in the first degree relative. What is dactylitis? Dactylitis কাকে বলে? Related to which body part? Fingers. Yes, fingers. একদম সোজা কথায় সোয়েলিং অফ ফিঙ্গার্স, এটা হচ্ছে ড্যাকটাইলাইটিস। নেল পিটিং, যেটাকে অনিকোলাইসিসও বলে, আর সোরিয়াসিস ইন দ্য ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ। ওকে, আচ্ছা, এনথেসাইটিস রিলেটেড আর্থ্রাইটিস। এনথেসিস কাকে বলে? হোয়াট ইজ এনথেসিস? হুইচ বডি পার্ট ইজ কল্ড এনথেসিস? হ্যাঁ, টেন্ডেন, জয়েন্টস, ক্যাপসুল যা লেগে থাকে ওটা এনথেসাইটিস। ওকে, এনথেসাইটিস এন্ড টেন্ডিনাইটিস নট সেম। সো এনথেসাইটিস রিলেটেড আর্থ্রাইটিস, so there is presence of enthesitis, there is presence of arthritis, that is enthesitis related arthritis, but only either of them if present, তাহলে তখন এই ক্রাইটেরিয়াগুলো, two of the following criteria have to be met. The age group has to be more than 6 years. Okay, so what are the criteria? Presence of history of SI joints, inflammatory lumbosacral pain, HLA-B27 positivity, more than 6-year-old, এখানেও anterior uveitis, and history of all these: Ang spot, enthesitis related arthritis in first degree relatives, IBD, inflammatory bowel disease, and sacroiliitis. Okay, এই psoriatic arthritis ইয়ারে তোমাদের জন্য খুব একটা মানে ডিটেলসে যাওয়ার দরকার নেই, শুধু ডেফিনেশনটা জানলেই হবে। নাও দিস কাম টু দ্য ফিচার্স: সোয়েলিং অফ ফিঙ্গার্স, ড্যাকটাইলাইটিস, এগুলো স্যালমন কালার্ড র্যাশ অফ সিস্টেমিক JIA। ওকে, এটা এখানে আছে, পরে যখন জ্বর চলে এলো আবার রিঅ্যাপিয়ার করলে দেখা যাবে অন্য জায়গায় আছে। Okay, now RA positive JIA, first picture, it is the transformation if the disease is not treated. In the first picture of the hand, you can conceive the articular cartilages, but they are, after 4 years of non-treatment, they have become
the articular cartilages have been lost, and in the second picture there is erosion of bones. Okay. Now again RA positive JIA, the neural arch of C2 and C3 has fused. Okay, and there is destruction of acetabulum and femoral heads. Now these are subcutaneous cutaneous nodules. আর কোন ডিজিজে subcutaneous nodules পাওয়া যায়? CBS এ পড়ানো হয়েছিল। Which disease of CBS? মানে কোথায়? না, অসলার নোডিউল এটা আলাদা। Rheumatic fever, exactly. Rheumatic fever, subcutaneous nodules, major criteria na minor criteria? Major criteria. What are the other major criteria? Carditis, Sydenham chorea, carditis, আচ্ছা কেসেস একটা নিউমোনিক আছে কেসেস, হ্যাঁ কার্ডাইটিস, আর্থ্রাইটিস, সিডেনহাম কোরিয়া, আচ্ছা ইটা কি এরিথেমা, আচ্ছা এসটা হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস নোডুলস। ওকে, সো এইটা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস পড়া হয়েছে মেডিসিনে। হোয়াট ইজ বোটোনিয়ার ডিফর্মিটি, হোয়াট ইজ সওয়ান নেক ডিফর্মিটি? প্রক্সিমাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টে যদি ফ্লেকশন থাকে, ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টে যদি এক্সটেনশন থাকে, সেটা বোটোনিয়াল। ওকে, উল্টোটা হলে সওয়ান নেক। ওকে, দ্য পিকুলিয়ারিটি অফ RA positivity in JIA, both can be present, and typical arthritis like subluxation, wrist subluxation can be present, যেটা RA তে হয় এটা এখানে হয়, বাট পিকুলিয়ারিটি হচ্ছে এগুলো এই ডিজিজটা হচ্ছে বহুদিন ধরে আনট্রিটেড নেগলেক্টেড থেকেছে, তখন হচ্ছে দুটোই একসাথে মিলেমিশে যায়। ওকে, আর ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ইজ প্লেন্টি, মানে খুবই নন স্পেসিফিক। অ্যাজ আই সেড, রুম্যাটিক ফিভার, এসএলই, লাইমস ডিজিজ। আচ্ছা, লাইমস হচ্ছে একটা ইনফেক্টিভ ডিজিজ। ওকে, একদম সিস্টেমিক জিআইয়ের মতো, মানে লাইমস আর্থ্রাইটিসকে বলা হয় মিমিকার অফ সিস্টেমিক জিআইএ। Then other inflammatory bowel disease in pediatric population often presents with arthritis. So এটা খুবই diagnostic dilemma হয়। লিউকেমিয়া, টিউবারকুলোসিস, ইন্ডিয়াতে যত রোগ আছে সবগুলোর ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে টিবি কমন, টিবি থাকবেই। ইনভেস্টিগেশনস খুবই নন স্পেসিফিক, দুটো জিনিস দেখে নিতে হবে প্রগনোসিসের জন্য, রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর পজিটিভিটি, অ্যান্টি-CCP পজিটিভিটি। এই দুটো অ্যান্টিবডিজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ দিস টু অ্যান্টিবডিজ পোর্টেন্টস the erosive nature of the disease, bad prognosis. এই দুটো পজিটিভ, স্পেশালি anti-CCP. This is a very popular NEET-PG question. Which of the following antibodies indicate joint erosion? That is anti-CCP antibody. So CCP, cyclic citrullineated peptide, they are present in synovium. If antibodies are formed against that antigen, it is indicative of erosion. Okay, slit lamp examination often ignored but very important, because there is nothing, there is only uveitis, there can be oligoarthritis. Okay, now malignancy associated arthritis, আলাদা টপিক, তাও একটু বলে রাখতে হবে। malignancy associated arthritis, malignancy can mimic JIA, JIA can mimic malignancy. Especially malignancy সাথে যেটা সবচেয়ে কনফিউজড হয় সেটা হচ্ছে systemic JIA. There are many systemic JIA which are treated as malignancy. There are many malignancies which are treated as systemic JIA. And what are the clinical clues? Clinical clues হচ্ছে পেশেন্ট টিপিক্যালি বলবে আমার জয়েন্টে, আমার বোনে এত ব্যথা যে রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায়। The bone pain or joint pain, the pain that awakens the patient in the middle of the night from his or her sleep. This is a very typical indicative history of any patient in which arthritis is found and in which malignancy is suspected. And in lab investigations, ESR is elevated, but there is leukopenia, and unlike other rheumatological disorders, there are normal platelets. Okay. Now macrophage activation syndrome, এটা just বলার জন্য বলা, জেনে রাখো। MAS is typically a complication of systemic JIA, commonly found in systemic JIA. It can present with the similar systemic features of systemic JIA, high grade fever, encephalopathy, rash. Okay, so these can MAS can, initial presentation of systemic JIA can be in the form of MAS. Okay, so clinical feature, high grade fever, lymphadenopathy, organomegalies, and encephalopathies. Encephalopathies
are not classically seen in systemic JIA. There can be other systemic features, but encephalopathies are not that much seen. But if encephalopathy is seen and there are other features of systemic JIA, suspect mass. And what is the laboratory clue to mass? In systemic JIA, because it is a rheumatological disorder, on initial presentation the inflammatory markers, especially ESR, will be high. But in mass, on presentation ESR will be low. So if you are suspecting, if you are thinking about diagnosing systemic JIA and on lab investigation you are seeing low ESR, suspect it is mass. It is not a typical systemic JIA. Okay. So what are the other lab parameters? Other parameters are ferritin triglyceride. You will often be asked what are the at least two common parameters, lab parameters that are sent in mass, and they are triglyceride and ferritin. Okay, triglyceride and ferritin. And this is the lab features. Eta mone rakhar dorkar nei. Eta just for the sake of diyechi. Okay, management of mass. Why are we concerned about mass? Because prognosis of mass is fatal. It is more fatal than systemic JIA. Just নামগুলো মনে রাখবে, IVIG, methylprednisolone, the IL-1 inhibitors, আর যদি সিঙ্গেল ভাবে কাজ না করে সবগুলোর কম্বিনেশন। ওকে, so management of JIA, remember there are three important things. One is NSAIDs, one is DMARDs, and one is DMARDs. And DMARDs are one conventional DMARDs and biologic DMARDs. আমি তিনটে অ্যালগোরিদম দিয়েছি, আমি সহজ করে বলে দিচ্ছি, এখান থেকে দেখা যাবে না, শুধু নামগুলো জেনে নাও আপাতত। NSAIDs, naproxen, ibuprofen, DMARDs, methotrexate, sulfasalazine, leflunomide। ইন্ডিকেশনসগুলো আছে অ্যান্টি TNF আলফা, ইটানারসেপ্ট, ইনফ্লিক্সিম্যাব, অ্যাডালুম্যাব, গোলিমুবাব। ওকে, এবার আমি ম্যানেজমেন্টটা খুব সহজে বলছি। এনি কাইন্ড অফ JIA, oligoarticular, polyarticular, it may be RF positive polyarticular or systemic JIA, any kind of JIA, our goal is to first assess the patient, whether the disease activity is high or low, whether there are additional risk factors present in case of the patient or not. So our first goal is to treat with NSAIDs, okay, especially if it is oligoarticular, if it is involvement of only one or two joints, our first goal is to treat with NSAIDs. Our duration, we will administer NSAIDs for at least 1 to 2 weeks. Suppose the patient has come, suppose oligoarthritis, 3 joints involvement, I will give him naproxen, I will give him ibuprofen. After 2 weeks, I will assess the patient. I will assess whether the disease activity is decreased or whether there is any other high risk features. If the disease activity does not decrease, we will upgrade our treatment. So now the DMARDs come into play. The DMARDs are conventional DMARDs or biologic DMARDs. Biologic DMARDs are expensive, not all patients can afford. So for any physician in our country, we will look to treat with the conventional DMARDs. 3 conventional DMARDs, always remember: methotrexate, sulfasalazine, leflunomide. Methotrexate is the most commonly used DMARD, not only in India but also all over the world. So first NSAIDs, naproxen, ibuprofen, and then we will start with DMARDs. The first is methotrexate. Methotrexate, whenever we administer DMARDs, we will continue it for 3 to 6 months. Okay, so methotrexate. So after 3 months, we will again assess, okay, whether the disease activity is present or not. So if in spite of starting DMARDs, in spite of starting methotrexate, if the disease activity is present, we can take some steps. So what steps? We can increase the dose, we can increase the frequency, okay, we can change the route. Methotrexate on presentation is given orally, classically 2 times per week, okay. So if oral administration is not responding, we can switch to subcutaneous route. Subcutaneous methotrexate is more responsive to the diseases than the oral route. If methotrexate does not respond, we can switch over to other options. They are either sulfasalazine or leflunomide. Now conventional DMARD se holo na, and there are increasing risk which is occurring in the patient. So we'll move to biologic DMARDs. What are the biologic DMARDs? যেগুলো এখানে দিয়েছি, ওকে, যেমন ইটানারসাপ্ট, অ্যানাকিনরা, এগুলো হচ্ছে বায়োলজিক ডিমার্ডস। এবার কোন বায়োলজিক ডিমার্ডটা কোন ডিজিজে দিতে হবে? সিস্টেমিক JIA, রিমেম্বার, দ্য ফার্স্ট প্রেফার্ড এজেন্ট
if the patient can afford, we will first start with biologic DMARD. Because systemic JIA prognosis is bad, often the initial presentation is toxic, so we prefer to start treatment with the highest agent, that is the biologic DMARD. And the two agents are recommended for systemic JIA. One is anakinra, one is tocilizumab. One is anti-IL-1, one is anti-IL-6. Anakinra unfortunately is not available in our country, so we start with tocilizumab. The regime is, we diagnose a case of systemic JIA, we check for the affordability of the patient, we start with tocilizumab. We start giving tocilizumab in the respective doses, weight-based doses. We'll give tocilizumab 2 weekly. কোনো কিছু নির্দিষ্ট কিছু নেই যে কটা ডোজ দেবো, we classically give 6 doses of tocilizumab in newly diagnosed systemic JIA if the patient can afford. If the patient cannot afford, there are two options. There is always one option of NSAIDs and the other option is systemic steroids and again the DMARDs. Systemic steroid, remember, it is a part and parcel of rheumatological disorder management, but remember to use it as less as possible. There you will get to hear one term in management of rheumatological disorder, that is the bridge therapy. Whenever bridge therapy is mentioned in rheumatological disorder, it is usually the bridge therapy of steroids. So the goal of management with steroid is always to use it for as less duration as possible. In JIA, especially systemic JIA, best not to use more than 3 months. And one patient who has been started on DMARD, biological or conventional, the patient is not responding immediately. The patient is complaining, my problems are not relieving, what should I do? In that case only you can start systemic steroids, oral corticosteroids. Okay, that will expedite the response of the patient to the DMARDs. My goal is to treat with DMARDs, not with steroids. Steroids are there only to expedite the response. The moment I find the disease inactive, I will try to taper the steroid. Okay, so this is bridge therapy of steroids. এই অ্যালগরিদম এখানে দেখতে পাবে না, পরে দিয়ে দিলে দেখে নেবে। ওকে, the assessment and the disease remission. So there are visual analog scale, দুটো স্কেল আছে, physician global assessment scale, parents global assessment scale. পেশেন্ট যখন আসে একটা অ্যানালগ স্কেল থাকে, একটা ডাক্তার নিজে দেখে, পেশেন্টটাকে দেখলো, সে অ্যাসেস করলো যে 1 থেকে 10-এর মধ্যে আমি কত দেবো, পেশেন্টটা ভালো থাকলে কম, পেশেন্টটা ভালো না থাকলে বেশি। তো 4 to 5 হচ্ছে কাট অফ, 5-এর কম হলে ইনঅ্যাক্টিভ, 5-এর বেশি হলে অ্যাক্টিভ। সিমিলার একই স্কেল পেরেন্টসদেরকেও দেওয়া হয়, তারা তাদের বাচ্চার ওয়েলবিং কেমন দেখছে সেটার উপর একটা স্কোর করতে। বাট অবভিয়াসলি ফিজিশিয়ানস অ্যাসেসমেন্ট ইজ মোর ভ্যালুড। আর অন্যান্য কি একটা কোয়েশ্চেনিয়ার আছে, চাইল্ডহুড হেলথ অ্যাসেসমেন্ট কোয়েশ্চেনিয়ার, আর তারপর হচ্ছে নাম্বার অফ অ্যাক্টিভ ইনফ্লেমেশন, নাম্বার অফ অ্যাক্টিভ জয়েন্টস। তো এখানে মনে রাখতে হবে অ্যাক্টিভ জয়েন্ট মানে ইনফ্লেমেড জয়েন্ট, যে জয়েন্ট অলরেডি ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছে ওই জয়েন্টকে কাউন্ট অ্যাক্টিভ জয়েন্ট বলে না। ওকে, এটা একটা পিজিতে একটা এমসিকিউ হয়, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফিচার্স আর কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যাক্টিভ জয়েন্টস। সো অ্যাক্টিভ জয়েন্টের মধ্যে ডিস্ট্রাকটিভ জয়েন্ট পড়ে না, যেটা ডিস্ট্রাকটিভ হয়ে গেছে ওইটা আর কিছু করার নেই। ওকে, এখানে ইএসআর লিখেছি কিন্তু সিআরপি লিখিনি। ফর ডায়াগনোসিং অ্যান্ড অ্যাসেসিং এ রিউমাটোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার ইউ উইল নিড বোথ ইএসআর অ্যান্ড সিআরপি, বাট রিমেম্বার সিআরপি হ্যাজ নো প্রগনোস্টিক ভ্যালু। একটা পেশেন্টকে যখন ফলো আপ করবে, ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি দেখবে, তখন সবসময় ইএসআরটা দেখবে। আচ্ছা, রিমিশন কাকে বলে? নো জয়েন্টস উইথ অ্যাক্টিভ ডিজিজ, নো ফিভার, র্যাশ, অর্গানোমেগালি, লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি, নো অ্যাক্টিভ ইউভাইটিস, মানে যা যা নিয়ে প্রেজেন্ট করেছিল তার কিছু থাকবে না। আর মর্নিং স্টিফনেস সকালে সবার থাকে, বাট ইন নন ডিজিজ কন্ডিশনস ইট ইজ ক্লাসিক্যালি লেস দেন 15 minutes। ওকে, আচ্ছা, সো বিফোর আই ফিনিশ, এটা কি? এটা মানে আমি স্ট্রেস দিইনি বলে বলিনি, এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটু বোন ইরোশন আছে, ডিস্টাল ফ্যালেঞ্জেসগুলোতে বোন ইরোশন আছে, আর টিপিক্যাল নর্মাল ফ্যালেঞ্জে মানে মেটাকার্পালস নয়। ওকে, এটা হচ্ছে পেন্সিল ইন কার্ভ ডিফর্মিটি, অ্যাজ ইফ মানে পেন্সিলকে শার্পেন করলে কিরকম সরু হয়ে যায়, ওটা হচ্ছে নিচেরটা হচ্ছে ওই রকম একটা পেন্সিল, আর উপরেরটা হচ্ছে কাপিং। সো দিস ইজ, এটা হচ্ছে পেন্সিল ইন কার্ভ ডিফর্মিটি, আর যে ইরোশনটা আছে ডিস্টাল ফ্যালেঞ্জেস ওইগুলোকে বলে অ্যাক্রোঅস্টিওলাইসিস। দিস ইজ টিপিক্যাল অফ সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস। ওকে, শুধু এই দুটো জিনিসই জেনে রাখবে আর ডেফিনেশনটা। আচ্ছা, আরেকটা, this is not erosive arthritis, this is deformed arthritis. Okay, not all deformed arthritis are erosive arthritis. This is called Jacquard's arthropathy.
This is classically seen in either SLE or someone who has had rheumatic fever in the past. Okay, so we are done with JIA. আর একটা টপিক আছে ছোট্ট করে, পরেরটা দিয়ে দাও। আচ্ছা, অ্যাপ্রোচ টু রিউম্যাটিক ডিজিজ, খুব ছোট্ট টপিক। মানে মুশকিলটা হচ্ছে যে তোমাদের এনএমসি কারিকুলামে সব রিউম্যাটিক ডিজিজগুলো নেই, তাই একটু বললে একটু বুঝতে অসুবিধা হবে, বাট বেয়ার উইথ মি, যতটা সম্ভব আমি সহজ করে বলছি। ওকে, হোয়েন টু সাসপেন্ড, আমি আনএক্সপ্লেন দিয়ে শুরু করেছি। আনএক্সপ্লেন যতগুলো ফিচার আছে এইগুলো একবার শুধু দেখে নাও, তারপরে বলছি, ঠিক আছে? মাথা থেকে পা পর্যন্ত, ফ্রম হেড টু ফিট, any body part can be involved, any system can be involved, but there are some common systems that are involved and that has to be kept in mind. Okay, so fever, any rheumatological disorder, fever can be present in all diseases. Okay, there is no specificity of fever. Fever can be present in all diseases, and they are often prolonged. Okay, fleeting rash, as I said, in systemic JIA. Migratory additive arthritis. Migratory arthritis commonly we see in rheumatic fever, and additive arthritis commonly JIA. Okay, so migratory rheumatic fever, additive JIA. History of past ARI or UTI. Why it is important? There is an entity reactive arthritis. There is a history of pneumonia, history of acute respiratory infection. After 1 month or 1 to 2 months, there is appearance of arthritis, commonly joint, knee joint, the tarsal joints. They are called reactive arthritis. They are occurring as reaction to previous infection. Okay, so they are reactive arthritis. Recurrent alopecia, SLE can present with recurrent alopecia. Psychosis is very commonly present in SLE. There are many SLE patients who wander around in psychiatric OPDs. A patient who has been on psychiatric management, thoroughly under psychiatric management, but still not responding and gradually developing other features, they are often diagnosed as SLE. Stroke পড়া হয়েছে মেডিসিনে। What are the 3 common arteries that are involved in stroke? 3 common: middle cerebral artery, তারপরে anterior cerebral artery, posterior cerebral artery, তিনটেই হয়, তিনটে কমনলি হয়। তো প্রত্যেকটা টেরিটরির জন্য আলাদা আলাদা ফিচার আছে। ওকে, যেমন মিডল সেরিব্রাল আর্টারিতে there will be hemiparesis, but upper limbs will be more involved than lower limbs. Anterior cerebral arteryতে দুটোতে ওটা তো hemiparesis হবে, but lower limbs will be more affected than upper limbs. Posterior cerebral arteries, there will be visual loss, there will be visual features. এগুলো হচ্ছে typical stroke, typical CVA. But if there are features of overlapping features, মানে তিনটে টেরিটরি টিপিক্যাল ফিচার্সগুলো নেই, ওভারল্যাপ করছে, এটিপিক্যাল ফিচার্স, তখন আমাকে সিএনএস ভাস্কুলাইটিসের কথা ভাবতে হবে। অ্যান্ড সিএনএস ভাস্কুলাইটিস ক্যান বি due to the whole range of vasculitis that are present in rheumatic diseases, and also can be present in SLE. Now SBP difference more than 20 between both limbs. Okay, কিসে SBP difference 20 বেশি থাকতে পারে? একটা হচ্ছে কোয়াক্টেশন অফ অ্যাওর্টা। কোয়াক্টেশন অফ অ্যাওর্টাতে আপার লিম্বের বেশি হয় না লোয়ার লিম্বের বেশি হয়? ব্লাড প্রেশার, কোয়াক্টেশন অফ অ্যাওর্টা, টাকাইসো আর্টাইটিস। হ্যাঁ, মনে রাখবে ডিফারেন্স অফ সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার মোর দেন 20। যদি আপার লিম্বে বেশি হয় তাহলে কোয়াক্টেশন, যদি লোয়ার লিম্বে বেশি হয় টাকাইসো। হোয়াট ইজ টাকাইসো? টাকাইসো ইজ এ লার্জ ভেসেল ভাস্কুলাইটিস। ওকে, আপাতত এইটুকুই জেনে রাখো। আচ্ছা, রেডিও ক্যারোটিড ডিলে কিসে হতে পারে? টাকাইসোতে, ইফ দ্য ক্যারোটিডস আর ইনভলভ, ক্যারোটিডস আর স্টেনসড। ওকে, তারপরে একেআই কিসে হতে পারে? একেআই এসএলইতে হতে পারে। একেআই এনি কাইন্ড অফ ভাস্কুলাইটিস, ইট ইজ আঙ্কা মানে অ্যান্টি নিউট্রোফিল সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডি ভাস্কুলাইটিস। তিনটে ভাস্কুলাইটিস, আগে যেটাকে ওয়েগনার্স গ্র্যানিউলোমেটোসিস বলা হতো, গ্র্যানিউলোমেটোসিস, পলিঅ্যাঞ্জাইটিস, মাইক্রোস্কোপিক পলিঅ্যাঞ্জাইটিস, আগে যেটাকে চক স্ট্রস বলা হতো, ইউসিনোফিলিক গ্র্যানিউলোমেটাস পলিঅ্যাঞ্জাইটিস। এই তিনটে হলো আঙ্কা ভাস্কুলাইটিস। দে ক্যান প্রেজেন্ট উইথ একেআই। ওকে, pulmonary edema, GPA can present with pulmonary edema due to ANCA vasculitis. If somebody presents in hypertensive emergencies, they can present with pulmonary edema. Congestive heart failure for same reason. আচ্ছা, congestive heart failure কোন ডিজিজে হতে পারে? আগে পড়িয়েছি, আগে যেগুলো পড়িয়েছি তার মধ্যে কিসে congestive heart failure হতে পারে? যে কাওয়াসাকি। ওকে,
কাওয়াসাকি কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, এটা অ্যালকাপার কথা বলছি না, এটা কাওয়াসাকির কথাই বলছি, করোনারি থ্রম্বোসিস থেকে, রিফ্র্যাক্টরি জেনিটাল অ্যান্ড ওরাল আলসার, বেশেটস ডিজিজ, ওকে, এগুলো পরে লেখা আছে, রিফ্র্যাক্টরি জেনিটাল ওরাল আলসার, বেশেটস ডিজিজ, রেস্ট্রিকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, হিমোপটিসিস, অঙ্কাভাস্কুলাইটিস, জিপিএ, ওয়েগনার, তারপরে blindness unless it is absolutely an ophthalmological emergency. In medicine, if somebody presents with blindness, think of two diseases. One is optic neuritis in neurology, which is a demyelination disease, and in rheumatology it is giant cell arteritis. What is giant cell arteritis? It is a large vessel arteritis, okay. In medicine, not ophthalmology, in medicine, if you face a patient of blindness, either there is stroke bolte bhule gelam, either there is stroke involving the posterior cerebral circulation, there is optic neuritis, demyelination, and in rheumatology, if there is giant cell arteritis, they can present with blindness. Proteinuria, hematuria, as with kidney features, they can present with oncovasculitis, they can present with SLE. Acha, presenting with fever, these entities, as I said, all rheumatological disorder can present with fever. These are commonly SLE, JIA, reactive arthritis, rheumatic fever, and all these entities. একটা আছে puritic fever syndrome, এটাকে বলা হয় auto-inflammatory syndrome. It is a syndrome that presents periodically with fever and other features like arthritis, rash, kidney dysfunction, okay. Sarcoidosis is a mimicker of lot of things. Sarcoidosis এ দুটো কমন জিনিস হয়, একটা হচ্ছে অ্যানজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম এলিভেটেড থাকে, ক্যালসিয়াম এলিভেটেড হতে পারে, আর একটা সার্কোইডোসিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মিমিকার্স অফ টিউবারকুলোসিস, পরে এক্সরে দেখাচ্ছি, অ্যান্ড গাউট, ওকে। স্কিন ম্যানিফেস্টেশন, এগুলো মোটামুটি সবই দেখানো, নতুনের মধ্যে আছে জেডিএমটা, ওকে। আর সোরিয়াসিস হলে সোরিয়াসিসের ফিচার থাকবে। পায়োডার্মা গ্যাংগ্রেনোসাম, বেশেটস ডিজিজ, ওরাল আলসার, জেনিটাল আলসার, ড্রাই স্কিন, এগুলোকে বলে সিকা সিনড্রোম, সগ্রেনে কমনলি হয়, ড্রাই মাউথ, ড্রাই আইজ, ওকে, মানে রিপিটেটিভ ওরাল আলসার, অ্যাপথাস আলসার নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। আচ্ছা, কেরাটোডার্মা ব্লেনোরেজিকাম, এটা হচ্ছে হাইপার কেরাটোটিক স্কিন, কমনলি পামস অ্যান্ড সোলস, সব ছবি আছে। আচ্ছা, মাস্কুলোস্কেলেটাল সিমটম, every rheumatological disease can present with myalgia and myositis. Constitutional symptoms, fatigue, myalgia, myositis, all rheumatological diseases can present with. But যখনই myalgia, myositis হবে, আমাদেরকে ডার্মাটোমায়োসাইটিস, পলিমায়োসাইটিস এই দুটো ভেবে রাখতে হবে। ডিফারেন্স বিটুইন ডার্মাটোমায়োসাইটিস, পলিমায়োসাইটিস, if there is presence of skin features, that is dermatomyositis. If there is absence of skin features, that is polymyositis, okay. Anterior uveitis, the eye features, as I said, the gateway to rheumatological disorder, these are the following eye features. Eye features in rheumatology একটা শর্ট নোট হয়, যদি এইটুকু লিখতে পারো এতেই পুরো নম্বর পাবে। এই যে দেখো, জিপিএ তে অরবাইটাল ইনফ্লামেশন, স্ক্লেরাইটিস, ব্লাইন্ডনেস হয়, জায়েন্ট সেল আর্টারাইটিসে ব্লাইন্ডনেস হয়, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, বেশেটস ডিজিজ। আচ্ছা, রিমেম্বার, অলিগো আর্থ্রাইটিসে অ্যান্টেরিয়র ইউভাইটিস হবে, আর বেশেটস ডিজিজে প্যান ইউভাইটিস হবে, ওকে। সিস্টেমিক ফিচার, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, any system in the body can be affected. Renal এর মধ্যে glomerulonephritis commonly, it can be nephrotic syndrome, it can be nephritic syndrome, or it can be overlap of both, okay. Any unexplained overlap between nephrotic or nephritic, or even for only presenting with nephritic syndrome, there is an indication of kidney biopsy, and that disease may turn out to be SLE, okay. And what are the other entities apart from SLE? One is oncovasculitis, as I said, GPA, MPA, EJ. এখানে GPA আর MPA নিয়ে বলতে হবে, গ্র্যানুলোমাটাস পলিঅ্যাঞ্জাইটিস আর MPA দুটো ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো অনেকটা একই রকম, দুটো সিস্টেম, পালমোনারি আর রেনাল। যদি GPA ওয়েগনার হয় তাহলে পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশন মোর দেন রেনাল, আর যদি MPA হয় উল্টো, রেনাল ম্যানিফেস্টেশন মোর দেন পালমোনারি। GPA কিভাবে প্রেজেন্ট করে? কমনলি প্রেজেন্টস উইথ হিমোপটাসিস, ক্যান প্রেজেন্ট উইথ ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, ক্যান প্রেজেন্ট উইথ পালমোনারি নোডুলস অ্যালং উইথ AKI, ওকে, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি, রেনাল ফেলিওর। আর MPA কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে? কমনলি অ্যাজ রেনাল ফেলিওর, কমনলি অ্যাজ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, অ্যান্ড along with that the pulmonary features like pneumonitis, hemorrhage, hemoptysis দিয়ে। তাহলে লাং বেশি হলে GPA, কিডনি বেশি হলে MPA, ওকে। এন্ডোকার্ডাইটিস, রিউমেটিক ফিভারে এন্ডোকার্ডাইটিস পড়ে এসেছো। কন্ডাকশন অ্যাবনর্মালিটি, লুপাসে পড়েছিলাম, নিউনেটাল লুপাস ইজ ওয়ান অফ দ্য কমন পিডিয়াট্রিক ইন্ডিকেশন অফ পুটিং পার্মানেন্ট পেসমেকার, ওকে। কন্ডাকশন অ্যাবনর্মালিটি, পেরিকার্ডাইটিস
অ্যান্ড মায়োকার্ডাইটিস। এসএলইতে 3টে লেয়ার সব ধরতে পারে। জেআইএতে কমনলি সিস্টেমিক জেআইতে বেশি হয়, আর যদি অনেক দিন ধরে নেগলেক্টেড থাকে তখন অ্যামাইলোইডোসিস হতে পারে। দ্যাট ক্যান অলসো লিড টু অল লেয়ার্স অফ দ্য হার্ট। ওকে, পালমোনারি অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি। সিএনএস, অ্যাজ আই সেড, CVA not corroborating with typical cerebral territories. So in that case it can also present with stroke. Okay, seizure, encephalopathy, psychosis, refractory psychosis, refractory encephalopathy, they can be rheumatological disorders. আচ্ছা, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি একটা টার্ম লিখেছি, মোনোনিউরাইটিস মাল্টিপ্লেক্স। এটা পুরনো নাম, নতুন নামটা এটা মনে রাখো, মাল্টিফোকাল মোনোনিউরোপ্যাথি। কাকে বলে? ইনভলভমেন্ট অফ one or more peripheral nerves which are non-contiguous. একদিকের অ্যাক্সিলারি নার্ভ একদিকের রেডিয়াল নার্ভ হলে হবে না, একদিকের অ্যাক্সিলারি নার্ভ অন্যদিকের ফিমোরাল নার্ভ, নন কন্টিগুয়াস, মাল্টিফোকাল, বাট একটা করে, মাল্টিফোকাল মোনোনিউরোপ্যাথি। কমনলি দুটো জিনিসে হয়, ইজিপিএ আর একটা প্যান, ঠিক আছে? দিজ আর দ্য এক্সাম্পলস অফ ভাস্কুলারিটিস প্রেজেন্টিং উইথ পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। জিআই হেপাটোবিলিয়ারি রিলেটিভলি লেস কমন, অ্যান্ড দেন হিমাটোলজিক্যাল। এসএলইতে ক্রাইটেরিয়াতে একটা ছিল কুম পজিটিভ hemolytic anemia. Okay, thrombocytosis, all rheumatological disorder can present with thrombocytosis. Now investigations খুবই কমন, অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্টেন্ট দেখবো কমনলি, যেটা ইএসআর সিআরপি, যেটা লিখিনি সিবিসি, অবভিয়াসলি সিবিসি সবার আগে, ইএসআর সিআরপি। আর we will look for auto antibodies, rheumatoid factor, anti-CCP, anti-phospholipid antibodies. একটা এন্টিটি আছে অ্যান্টি-ফসফোলিপিড সিনড্রোম, তার জন্য অ্যান্টি-ফসফোলিপিড অ্যান্টিবডিজ। নাও অ্যান্টি-নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি, এইগুলো দেখতেই হবে। অ্যান্টি-নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি, ডিএসডিএনএ, অ্যান্টি-স্মিথ অ্যান্ড অ্যান্টি-রো। ডিএসডিএনএ আর অ্যান্টি-স্মিথের মধ্যে মোস্ট স্পেসিফিক ফর এসএলই কোনটা? অ্যান্টি-স্মিথ। ডিএসডিএনএ যদি থাকে তাহলে কোন অর্গান ইনভলভ করে? রেনাল। ওকে, রেনাল নেফ্রাইটিস, এসএলই নেফ্রাইটিস হচ্ছে ডিএসডিএনএ। ওকে, কমপ্লিমেন্টস। আচ্ছা, C3C4 হচ্ছে, এটা একটা প্রগনোস্টিক মার্কার। কোনো একটা রিউমাটোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার এতদিন রেমিশনে ছিল, ভালো ছিল, আবার ডিজিজটা রিল্যাপস করছে, আমি যদি এটা সাসপেক্ট করি, আই উইল সেন্ড C3C4. ইফ দ্য লেভেলস আর ডিক্রেসড, হাই চান্সেস দ্যাট ডিজিজ ইজ গোয়িং টু রিল্যাপস ফুল ফ্লেজড। ওকে, আর ইমেজিং কেন ইম্পর্টেন্ট? In entities like polyarteritis nodosa and large vessel vasculitis like Takayasu, there are stenosis of different body vessels. Okay, সেগুলো আসছে এক এক করে, ছবিগুলো দেখে নিই। গট্রন প্যাপিউল, শুধু ছবিটা চিনে রাখো। গট্রন প্যাপিউলস, typical scaly rashes over the PIP joints, the small joints of hand. Okay, আর এটা নিতে হলে, এটা নি, গট্রন প্যাপিউলস ওভার নিস অ্যান্ড ওভার স্মল জয়েন্টস। এটা শল সাইন, আমরা শল নিলে যে সামনে যেরকমভাবে রাখি সেই রকম এরিথেমেটাস র্যাশ যদি হয়, এটা শল সাইন। এটা জেডিএম, ডার্মাটোমায়োসাইটিস। এই যে হেলিওট্রপ র্যাশ, দিস ইজ দ্য এরিথেমেটাস স্কেলি র্যাশেস ইনভলভিং দ্য আইলিডস। ওকে, এটা জেডিএম এর, ফর স্পেসিফিক ফর জেডিএম। ম্যালার র্যাশ, এটা আগেও দেখিয়েছিলাম, ম্যালার র্যাশ অফ জেডিএম will not involve the nasolabial fold, ম্যালার র্যাশ অফ এসএলই will involve the nasolabial fold. আচ্ছা, ক্যালসিনোসিস মানে হচ্ছে ডিপোজিশন অফ ক্যালসিয়াম, একদম সোজা কথা, ডিপোজিশন অফ ক্যালসিয়াম। আচ্ছা, ক্যালসিনোসিস যদি থাকে, ক্যালসিনোসিস ইজ স্পেসিফিক ফর জেডিএম, বাট ক্যালসিনোসিস যদি কারো থাকে তার মানে হচ্ছে ডিজিজটা বহুদিন ধরে আনট্রিটেড থাকে। ওনলি ইফ দ্য ডিজিজ ইজ নট ট্রিটেড and remain neglected for long duration, it leads to this kind of features. Now nail fold capillaries, এটা খুবই সাটেল একটা ফিচার, আমরা সাধারণত দেখি না। নেল ফোল্ড ক্যাপিলারিজ যদি এফেক্টেড থাকে, মানে আমাদের নেল ফোল্ডে যে ক্যাপিলারিজগুলো সেইগুলো যদি ডাইলেটেড হতে শুরু করে, ইট মিনস দ্য ডিফারেন্ট অর্গানস ইন আওয়ার বডি ইজ স্টার্টিং টু গেট ইনভলভড। ওকে, দিস ইজ এক্সাম্পল অফ ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ কমনলি সিন ইন সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস। দিস ইজ, আচ্ছা এটা ইম্পর্টেন্ট, one of the key features of GI in any rheumatological disorder, especially systemic sclerosis, is hypomotility of GI system, especially esophagus. The esophagus, there can be hypomotility and there can be dilatation of esophagus. It's a barium swallow. Okay. Acha, it's a polyarteritis nodosa. Peripheral extremities rash presenting with gangrene, gradually become necrotic. Polyarteritis nodosa. Polyarteritis nodosa always measure the blood pressure. It presents with hypertension. এটা হচ্ছে মাইক্রোঅ্যানিউরিজম পলিআর্টারাইটিস নোডোসাতে, কমনলি রেনাল আর্টারি ইনভলভ করে। টাকায়োসো আর্টারাইটিস ক্যারোটিড ইনভলভ করে। আচ্ছা, রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস, ফাইব্রোমায়ালজিয়া,
রেনল্ডস ফেনোমেনন, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস। আচ্ছা, মরফিয়া মানে হচ্ছে থিকেন্ড স্কিন। থিকেন্ড স্কিন ক্যান বি এনি পার্ট অফ দ্য বডি লাইক অ্যাবডোমেন, ট্রাঙ্ক, অ্যাবডোমেন, লোয়ার লিম্স, আপার লিম্স। আচ্ছা, stages of Neilford capillaries, the Neilford capillaries will get dilated gradually. আচ্ছা, স্টেজেস, এটা সার্কোইডোসিস, এটা টিবির সাথে খুব কনফিউজ করে। ইট ক্যান প্রেজেন্ট উইথ bilateral hilar lymphadenopathy, pulmonary infiltrate and reticular opacities indicating fibrosis. And this is keratoderma brenorrhegicum. This is hyperkeratotic palms or soles. This is indicative of reactive arthritis. Done?